We first discuss what is network. Network কি? What is network? Network কি? এই নেটওয়ার্ক কি বলতে গেলে এটা বলতে হবে সার্কিটের রেসপেক্টে নেটওয়ার্ক কি। ওকে, তো নেটওয়ার্ক মানে হচ্ছে ইন্টার কানেকশন of circuit element means circuit element-এর ইন্টারকানেকশন কি বা আমরা বলতে পারি সার্কিট এলিমেন্টের সংযোগকে নেটওয়ার্ক বলে। সার্কিট এলিমেন্ট কি হতে পারে? সার্কিট এলিমেন্ট লাইক এ রেজিস্টার or inductor, okay, or capacitor, etc. It may be a diode, it may be a transistor, okay. So this is called a network. This is called a network because here are three resistors R1, R2 and R3 is connected together. Okay, মানে এখানে তিনটে রেজিস্ট্যান্স একসাথে কানেক্টেড রয়েছে, সেই জন্য এটাকে বলবো একটা নেটওয়ার্ক, কারণ এটা একটা নেটওয়ার্ক এলিমেন্টের সমষ্টি বা নেটওয়ার্ক এলিমেন্টের ইন্টারকানেকশন, সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে নেটওয়ার্ক। নেক্সট, নেটওয়ার্ক এলিমেন্ট। নেটওয়ার্ক এলিমেন্ট, এলিমেন্টগুলো কি কি ভাগ, মানে এই যে রেজিস্টার, রেজিস্ট্যান্স ইউজ করলাম, ইন্ডাক্টর ইউজ করতে পারি, ক্যাপাসিটর ইউজ করতে পারি, ডায়োড ইউজ করতে পারি, ট্রানজিস্টর ইউজ করতে পারি, এগুলো হচ্ছে একটা নেটওয়ার্ক এলিমেন্ট। এই নেটওয়ার্ক এলিমেন্ট কত ধরনের হতে পারে সেটা আমরা দেখব। ওকে, এক নম্বর লিনিয়ার, লিনিয়ার অ্যান্ড নন লিনিয়ার, linear and non-linear element. এলিমেন্টগুলোর মধ্যে কোন এলিমেন্টগুলোকে আমরা লিনিয়ার এলিমেন্ট বলবো এবং কোন এলিমেন্টগুলোকে আমরা নন লিনিয়ার এলিমেন্ট বলবো? ফার্স্ট হচ্ছে লিনিয়ার এলিমেন্ট। লিনিয়ার এলিমেন্ট সেইগুলো যারা ওহমসের লকে ফলো করে, ওহমসের লকে ফলো করে যেগুলো, যে সমস্ত এলিমেন্ট, সেই সমস্ত এলিমেন্টগুলোকে লিনিয়ার এলিমেন্ট বলবো। মিন্স V proportional to I, follow the Ohm's law. Ohm's law means V সমানুপাতিক I. এই লকে যারা ফলো করবে তাদেরকে বলবো আমরা লিনিয়ার এলিমেন্ট। ওকে, V সমানুপাতিক I কে যারা ফলো করবে তাদেরকে বলবো আমরা লিনিয়ার এলিমেন্ট। লিনিয়ার এলিমেন্ট আর দোজ হু ফলো the Ohm's law. Example is resistance, okay, inductor is denoted by L, and capacitor which is denoted by C. এই তিনটে এলিমেন্ট রেজিস্ট্যান্স, ইন্ডাক্টর এবং ক্যাপাসিটরকে বলা হয় লিনিয়ার এলিমেন্ট, কারণ এগুলো ওহমসের লকে ফলো করে। নেক্সট হচ্ছে নন লিনিয়ার এলিমেন্ট, নন লিনিয়ার এলিমেন্ট, ওকে, যারা ডাজ নট ফলো দ্য ওহমস ল, যারা ওহমসের লকে ফলো করে না তারাই হচ্ছে নন লিনিয়ার এলিমেন্ট। এক্সাম্পল ডায়োড, ট্রানজিস্টর, ওকে, ফেট, অপ-অ্যাম্প, এটসেট্রা। এগুলোকে বলবো আমরা নন লিনিয়ার এলিমেন্ট, কারণ এগুলো ওহমসের লকে ফলো করে না। নেক্সট,
এটা গেল লিনিয়ার এবং নন লিনিয়ার এলিমেন্ট। নেক্সট দু নাম্বার অ্যাক্টিভ অ্যান্ড প্যাসিভ এলিমেন্ট। ওকে, কারণ এলিমেন্টগুলো যদি থাকে, এলিমেন্টসগুলো থাকে তাহলে আমরা তাকে ভাগ করব। কি ভাগ করলাম? একটাকে বললাম লিনিয়ার, একটাকে বললাম নন লিনিয়ার। ওকে, একটাকে বললাম অ্যাক্টিভ আর একটাকে বললাম প্যাসিভ। ওকে, এলিমেন্টের চারটে ভাগ করলাম, লিনিয়ার, নন লিনিয়ার, অ্যাক্টিভ এন্ড প্যাসিভ। Next we discuss the active elements. Active elements means, or active elements are those who change the signal. Active element গুলো সেই যারা সিগন্যালের প্রপার্টিসটাকে চেঞ্জ করতে পারে, সিগন্যালের প্রপার্টিসটাকে চেঞ্জ করে দিতে পারে। যে সমস্ত এলিমেন্টগুলো, সেই সমস্ত এলিমেন্টগুলোকে বলা হচ্ছে অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট। ওকে, যেমন এক্সাম্পল অফ অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট ট্রানজিস্টর, ট্রানজিস্টর, ডায়োড। কেন এদেরকে অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট বলবো? না, তোমরা যদি ডায়োড করে থাকো, ডায়োডের কাজ হচ্ছে রেকটিফিকেশন করা। ডায়োডের কাজ হচ্ছে রেকটিফিকেশন করা। এটা যদি ডায়োড হয়, এটা ডায়োডের চিহ্ন, এটা হচ্ছে ডায়োড, ঠিক আছে? এই ডায়োডের রেসপেক্টে যদি আমি একটা এসি সিগন্যাল দিই, মানে একটা সাইন ওয়েভ দিই, এরকম ভাবে যদি আমি একটা সাইন ওয়েভ দিই, এটা যদি ইনপুট হয়, এটা হচ্ছে সিগন্যাল, ইনপুট সিগন্যাল। আউটপুটে আমি কি পাবো? রেকটিফিকেশন, এরকম পাবো সিগন্যালটা। This is called the rectification, means AC signal converted into DC signal. ঠিক আছে? তাহলে ইনপুট সিগন্যাল, এই ডায়োডটা কি হলো? সিগন্যালের প্রপার্টিসটাকে চেঞ্জ করে দিল। ডায়োড সিগন্যালটা দেখতে এরকম ছিল, সিগন্যালটা দেখতে এই রকম হয়ে গেল। সেই জন্য এটা সিগন্যালের প্রপার্টিসটাকে চেঞ্জ করতে পারছে। সেই জন্য এই ডায়োডকে বলা হচ্ছে অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট। ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রেও তাই, ট্রানজিস্টরও সিগন্যালের প্রপার্টিসটাকে, সিগন্যালের এনার্জিটাকে, সিগন্যালের প্রপার্টিসটাকে চেঞ্জ করতে পারে। সেই জন্য ট্রানজিস্টরকে অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট বলা হয়। ওকে, নেক্সট প্যাসিভ এলিমেন্ট, যেগুলো সিগন্যালের প্রপার্টিসটাকে চেঞ্জ করতে পারে না। ওকে, does not change the সিগন্যাল, যেগুলো সিগন্যালের প্রপার্টিসটাকে চেঞ্জ করতে পারবে না, তাদেরকে বলবো আমরা প্যাসিভ এলিমেন্ট। ওকে, প্যাসিভ এলিমেন্ট এক্সাম্পলস, what are the example of passive element? Resistance, inductance বা ইন্ডাক্টর, রেজিস্টর, ইন্ডাক্টর, ক্যাপাসিটর। এগুলো কি হয়? সিগন্যালের প্রপার্টিসটাকে চেঞ্জ করতে পারে না, সেই জন্য এই তিনটেকে বলা হয় প্যাসিভ এলিমেন্ট। তাহলে এলিমেন্টের শ্রেণীবিভাগ আমাদের পড়া হয়ে গেল। নেক্সট আমরা করব ক্লাসিফিকেশন অফ নেটওয়ার্ক। নেটওয়ার্কের শ্রেণীবিভাগ, ক্লাসিফিকেশন অফ নেটওয়ার্ক মিন্স নেটওয়ার্কের শ্রেণীবিভাগ। এক নাম্বার, নেটওয়ার্ক কত ধরনের হয় আমরা দেখব। লিনিয়ার নেটওয়ার্ক, ওকে, লিনিয়ার নেটওয়ার্ক। সেকেন্ড, নন লিনিয়ার নেটওয়ার্ক। First is linear network, second is non-linear network,
third is active network. Fourth is passive network. Fifth is lumped network. Sixth is distributed network. Seventh is one port network. Okay, and eighth is two port network. There are the different types of network. There are the 8 types of network. 8 ধরনের নেটওয়ার্কের কথা আমরা পড়ব। First is linear network, second is non-linear network, third is active network, fourth is passive network, fifth is lumped network, sixth is distributed network, seventh is one port network, and eighth is two port network. Okay. So first we discuss the linear network. What is linear network? Linear network consists of linear element, মানে linear element দিয়ে যে নেটওয়ার্কটা তৈরি তাকে বলবো আমরা linear network. Okay, linear network consists of linear element. Linear element আগে বললাম, linear element কোনগুলো? R, L এবং C, রেজিস্ট্যান্স, রেজিস্টর, ইন্ডাক্টর এবং ক্যাপাসিটর, এগুলো হচ্ছে লিনিয়ার এলিমেন্ট। সেই লিনিয়ার এলিমেন্টগুলো দিয়ে যদি আমরা একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করি, সেই নেটওয়ার্কটাকে বলবো আমরা লিনিয়ার নেটওয়ার্ক। মিন্স দিস নেটওয়ার্ক ইজ কল্ড দ্য লিনিয়ার নেটওয়ার্ক। ওকে, this is called a network and this network is called the linear network. Okay, here the resistance R1, R2 and R3 and one capacitor. This is the C1. So this is a linear network. Second is non-linear network. Second is non-linear network. Means non-linear network কাকে বলবো তাহলে? non-linear এলিমেন্ট গুলো দিয়ে যে নেটওয়ার্ক আমরা তৈরি করব সেই নেটওয়ার্ককে বলবো আমরা non-linear network. Okay, so non-linear network consists of non-linear element. Okay, non-linear element means diode, transistor, op-amp, etc. Okay, it is called the non-linear element. Okay, so this is called the non-linear element. This is the diode, means this network. This network is called the non-linear network because the non-linear network consists of non-linear element. Means এই নেটওয়ার্কটা ডায়োড দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এখানে ট্রানজিস্টর থাকতে পারে, অপ-অ্যাম্প থাকতে পারে, তখন সেটাকে বলবো আমরা non-linear network. ওকে, third is active network. What is active network? Active network means which network has source of EMF. Okay, যে নেটওয়ার্কের একটা সোর্স থাকবে সেই নেটওয়ার্ককে বলবো আমরা অ্যাক্টিভ নেটওয়ার্ক। যে নেটওয়ার্কের মধ্যে একটা সোর্স লাগানো থাকবে, সেই সোর্সটা ভোল্টেজ সোর্স হতে পারে, আবার কারেন্ট সোর্স হতে পারে। ঠিক আছে, যেমন এটা একটা নেটওয়ার্ক ধরলাম, this is called a network and this network is called the linear network. Okay, so here a voltage source is present. A
এইখানে আমি একটা ভোল্টেজ সোর্স লাগিয়ে দিয়েছি, ভোল্টেজ সোর্স ইজ প্রেজেন্ট, সো দিস নেটওয়ার্ক ইজ কল্ড দ্য অ্যাক্টিভ নেটওয়ার্ক। ওকে, যে নেটওয়ার্কের মধ্যে একটা ভোল্টেজ সোর্স থাকবে তাকে বলবো আমরা অ্যাক্টিভ নেটওয়ার্ক। নেক্সট হচ্ছে প্যাসিভ নেটওয়ার্ক। ফোর্থ ইজ প্যাসিভ নেটওয়ার্ক। প্যাসিভ নেটওয়ার্ক, প্যাসিভ নেটওয়ার্ক কি হবে, যে নেটওয়ার্কে কোনো সোর্স থাকবে না, হুইচ নেটওয়ার্ক হ্যাজ নো সোর্স অফ ইএমএফ, নো সোর্স অফ ইএমএফ, যে নেটওয়ার্কে কোনো ইএমএফ সোর্স থাকবে না তাকে বলবো আমরা প্যাসিভ নেটওয়ার্ক। দিস নেটওয়ার্ক ইজ কল্ড দ্য প্যাসিভ নেটওয়ার্ক। মানে এটা একটা নেটওয়ার্ক, কিন্তু এই নেটওয়ার্কের মধ্যে আমি কোনো ভোল্টেজ সোর্স বা কোনো সোর্স লাগাইনি, সেই জন্য এই নেটওয়ার্কটা হয়ে গেল প্যাসিভ নেটওয়ার্ক। ওকে, নেক্সট lumped network. Lump, L-U-M-P, lumped network. Lumped network means যে নেটওয়ার্কে শুধুমাত্র একটা এলিমেন্ট দিয়ে যে নেটওয়ার্ক তৈরি হবে তাকে বলবো আমরা লাম্প নেটওয়ার্ক। সিঙ্গেল এলিমেন্ট, সিঙ্গেল এলিমেন্ট, সেখানে একটা এলিমেন্ট দিয়ে যদি নেটওয়ার্ক তৈরি হয়, means this network is called the lumped network. This network is called the lumped network. This network is also called the lumped network কারণ এই নেটওয়ার্কের মধ্যে একটা এলিমেন্ট আছে, সেটা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স, আর কিছু নেই। এই এলিমেন্টের মধ্যে কি আছে, শুধুমাত্র ক্যাপাসিটর আছে, আর কিছু নেই। সেজন্য এই নেটওয়ার্কগুলোকে বলবো আমরা লাম্পড নেটওয়ার্ক, যেখানে সিঙ্গেল এলিমেন্ট থাকবে। নেক্সট ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্ক। Next, distributed network. ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্ক মানে যেখানে সিঙ্গেল এলিমেন্ট থাকবে না, একাধিক এলিমেন্ট দিয়ে যে নেটওয়ার্ক তৈরি করব সেই নেটওয়ার্ককে বলবো আমরা ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্ক। consist of two or more element, যেখানে দুটো বা তার বেশি এলিমেন্ট দিয়ে যে নেটওয়ার্ক তৈরি হবে তাকে বলবো আমরা ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্ক। মানে একটা নেটওয়ার্কের মধ্যে রেজিস্ট্যান্সও থাকতে পারে, ক্যাপাসিটরও থাকতে পারে, ওকে, আবার ইন্ডাক্টরও থাকতে পারে। এই দিস নেটওয়ার্ক ইজ কল্ড দ্য ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্ক, কারণ এখানে রেজিস্ট্যান্সও আছে, ক্যাপাসিটরও আছে, ইন্ডাক্টরও আছে, দুটো রেজিস্ট্যান্স আছে। দুটো রেজিস্ট্যান্স, শুধু রেজিস্ট্যান্স দিয়ে আমরা যদি তৈরি করতাম তাকে বলতাম আমরা লাম্পড নেটওয়ার্ক। একটা রেজিস্ট্যান্স একটা ইন্ডাক্টর, বা একটা রেজিস্ট্যান্স একটা ক্যাপাসিটর, বা একটা ক্যাপাসিটর একটা ইন্ডাক্টর, এইভাবে যদি আমরা নেটওয়ার্ক তৈরি করি তখন সেই নেটওয়ার্ককে বলবো আমরা ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্ক, যেখানে সেম এলিমেন্ট থাকবে না। ঠিক আছে, এখানে দেখো এই নেটওয়ার্কের মধ্যে রেজিস্ট্যান্স আছে, বা ক্যাপাসিটর আছে, বা ইন্ডাক্টর আছে, আবার এটা হতে পারে শুধুমাত্র একটা রেজিস্ট্যান্স থাকলো, একটা ক্যাপাসিটর থাকলো, আবার একটা রেজিস্ট্যান্স থাকলো। ওকে, এই নেটওয়ার্কটাকে বলবো আমরা ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্ক। Next, one port network. One port network. Okay, one port. One port means যে নেটওয়ার্কের মধ্যে দুটো টার্মিনাল থাকবে, two terminal. The network which has two terminal is called the one port network. The network which consists of two terminals is called the one port network. Means this network is called the one port. Means this is the one terminal and second terminal. So this network is called the one port network. One port means two terminal. Okay. তাহলে যে নেটওয়ার্কে শুধুমাত্র দুটো টার্মিনাল থাকবে সেই নেটওয়ার্ককে আমরা বলবো ওয়ান পোর্ট নেটওয়ার্ক।
নেক্সট টু পোর্ট নেটওয়ার্ক। টু পোর্ট নেটওয়ার্ক, তাহলে টু পোর্ট নেটওয়ার্ক মানে যার চারটে টার্মিনাল থাকবে, 4 টার্মিনাল। ওকে, যে সমস্ত নেটওয়ার্কের চারটে টার্মিনাল থাকবে, 4 টার্মিনাল থাকবে, মানে ইনপুট টার্মিনাল থাকবে এবং আউটপুট টার্মিনাল থাকবে। 4 টার্মিনাল মিন্স ইনপুট টার্মিনাল and output terminal. Okay, is called the two port network. Means okay, this is the input and this is the output. This is the port 1, terminal 1, terminal 2 and terminal 3 and terminal 4. This network has input part and output part. So here 4 terminals are present. For this reason, this network is called the two port network. Okay. Next we discuss the network configuration. Next we discuss the network configuration. Network configuration. Okay. Here there are two types of network are present. The first is called the T network. And second is called the pi network. Okay, first is called the T network and second is called the pi network. Means T network, it looks like a T এর মতো দেখতে। ইংরেজি ক্যাপিটাল লেটার T এর মতো যে নেটওয়ার্ক দেখতে হবে তাকে বলবো আমরা টি নেটওয়ার্ক, এবং ইংরেজি এবং পাইয়ের মতো যে নেটওয়ার্ক দেখতে হবে তাকে বলবো আমরা পাই নেটওয়ার্ক। ইট লুকস লাইক এ পাই, এটা পাইয়ের মতো দেখতে, সেই জন্য এটাকে বলবো আমরা পাই নেটওয়ার্ক। ওকে, টি নেটওয়ার্ক এন্ড পাই নেটওয়ার্ক। তাহলে ছবিটা কি হবে? টি নেটওয়ার্ক। টি নেটওয়ার্ক means this type of network is called the T network. This is the T network because it is looks like a T. This it looks like a T, so it is called the T network, and this network is called the pi network. This network is called the pi network means because it looks like a pi. So this network is called the T network and this network is called the pi network. Okay. Now, so this network is called the T network and this network is called the pi network. Now we discuss the T section network. We discuss the T section network. So it looks like a T. T এর মতো দেখতে means this. It looks like a T, so it is called a T section network. Here we consider this is the Z1 and this is the Z2 and this is the Z3. Z is denoted by impedance. What is impedance? Impedance means here resistance, here more than 2 number of elements is present, so this is called a impedance. এই বক্সের মধ্যে দুটো এলিমেন্ট ভরা আছে, দুটো বা তার বেশি এলিমেন্ট ভরা আছে, সেই জন্য সেটাকে বলবো আমরা ইম্পিডেন্স। মনে করো
রেজিস্ট্যান্স, এর সাথে আছে ক্যাপাসিটর, এইখানে রয়েছে ক্যাপাসিটর, তার সাথে আছে ইন্ডাক্টর, এইখানে শুধুমাত্র ইন্ডাক্টর রয়েছে। সো সেজন্য এটাকে বলবো আমরা ইম্পিডেন্স, কারণ এখানে আর এবং সি একসাথে আছে, একসাথে যখন এলিমেন্টগুলো আসবে তখন তাদের ভ্যালুটাকে বলা হয় ইম্পিডেন্স। ওকে, সো Z1, Z2 and Z3 is called the impedance value. So D-section network, first we discuss the symmetrical T-section. What is symmetrical T-section? Okay, what is symmetrical T-section? T-section এর মধ্যে আবার অনেক ভাগ আছে, সেই ভাগগুলো আলোচনা করছি। প্রথম হচ্ছে symmetrical T-section. symmetrical T-section কাকে বলবো না, যে T-section এর ক্ষেত্রে কি হয়, সিরিজ arm impedance, the value of series arm impedance are same, series arm impedance এর ভ্যালু যা সমান তাকেই বলবো আমরা symmetrical T-section. সিরিজ আর্ম ইম্পিডেন্স ধরো এটা একটা T-section, it looks like a T, so it is called the T-section. তো এইটাকে বলবো আমরা সিরিজ আর্ম ইম্পিডেন্স, এটাকে বলবো আমরা সিরিজ আর্ম, আর এইটাকে বলবো, এই যে আর্মটা রয়েছে এটাকে বলবো আমরা শান্ট আর্ম or parallel arm. ওকে, এটাকে বলবো আমরা শান্ট আর্ম অথবা প্যারালাল আর্ম বলা হয় এটাকে। তাহলে এই দুটোকে বলবো সিরিজ আর্ম আর এইটাকে বলবো আমরা শান্ট আর্ম। ওকে, তাহলে সিমেট্রিক্যাল T-section এর ক্ষেত্রে বলবো সিরিজ আর্ম ইম্পিডেন্সের ভ্যালুটা সমান হবে, মিন্স এটা Z1, এটা Z1, এটা Z2 আর Z3। তাহলে সিরিজ আর্ম ইম্পিডেন্সের ভ্যালু সমান, এখানেও Z1 এখানেও Z1। সো এই নেটওয়ার্কটাকে বলবো আমরা সিমেট্রিক্যাল T-section। ঠিক আছে, দেখো এই দিকটা ইনপুট আর এই দিকটা হচ্ছে আউটপুট। ঠিক আছে, ইনপুটে কি আছে, Z1 আর Z3 আছে, তাহলে ইনপুটের ভ্যালু কত হবে, Z1 এবং Z3 সিরিজে আছে। ধরো এই দিকটা নেই, তাহলে Z1 আর Z3 টা সিরিজে রয়েছে, সেই জন্য ভ্যালু কত হবে, Z1 প্লাস Z3, ইনপুট ইম্পিডেন্সের ভ্যালু। আর আউটপুট ইম্পিডেন্সের ভ্যালু ইনপুটটা নেই, শুধু আউটপুটটা আছে, তাহলে এখানেও Z1 প্লাস Z3। তাহলে আউটপুট ইম্পিডেন্সের ভ্যালু এবং ইনপুট ইম্পিডেন্সের ভ্যালু ইজ সেম ফর সিমেট্রিক্যাল T-section এর ক্ষেত্রে। তাহলে সিমেট্রিক্যাল T-section কাকে বলবো, যার সিরিজ আর ইম্পিডেন্সের ভ্যালুটা সমান হবে তাকেই বলবো আমরা সিমেট্রিক্যাল T-section। নেক্সট 2 নম্বর যেটা বলবো অ্যাসিমেট্রিক্যাল। সিমেট্রিক্যালের আগে এই যোগ করলে অ্যাসিমেট্রিক্যাল হয়ে যায়। এখানে করব অ্যাসিমেট্রিক্যাল T-section। অ্যাসিমেট্রিক্যাল T-section এর ক্ষেত্রে কি হবে, যার সিরিজ আর্ম ইম্পিডেন্সের ভ্যালু সমান হয় না, সিরিজ আর্ম ইম্পিডেন্সের ভ্যালু যার ক্ষেত্রে সমান নয়, the value of series arm impedance are not same, okay, is called the asymmetrical T-section বা অ্যাসিমেট্রিক্যাল T নেটওয়ার্ক, যার সিরিজ আর্ম ইম্পিডেন্সের ভ্যালুটা সমান নয়। তাহলে কি রকম হবে ছবিটা, তাহলে এটা একটা T নেটওয়ার্ক, এটা একটা T নেটওয়ার্ক, because it looks like a T, a series arm, এই দুটো হচ্ছে সিরিজ আর্ম আর এটা হচ্ছে প্যারালাল আর্ম, সিরিজ আর্ম ইম্পিডেন্সের ভ্যালুগুলো সমান হবে না, তাহলে এটার নাম হবে Z1, এটার নাম হবে Z2, এটার নাম হবে Z3। ঠিক আছে, এখানে Z1 আর Z2 ভ্যালুটা সমান নয়, তাহলে কি লিখতে পারি, Z1 not equal to Z2। তাহলে এই দিকটা এটা হচ্ছে ইনপুট আর এই দিকটা হচ্ছে আউটপুট, তাহলে ইনপুটের ভ্যালুটা কত, ইনপুটের ভ্যালু Z1 আর প্লাস Z3, কারণ এইটা আর এইটা সিরিজে আছে, সিরিজে তাহলে যোগ হয়ে যায়, সেই জন্য হলো Z1 প্লাস Z3। আর আউটপুটের ভ্যালুটা কত হবে, Z2 প্লাস Z3, এইটা আর এইটা, তাহলে এইটা হচ্ছে আউটপুটের ভ্যালু, এই দিকটা হচ্ছে ইনপুটের ভ্যালু, তাহলে ইনপুটের ভ্যালু এবং আউটপুটের ভ্যালু আলাদা আলাদা, ইনপুটের ভ্যালু এবং আউটপুটের ভ্যালু সেম নয়, সেই জন্য এটাকে বলবো আমরা অ্যাসিমেট্রিক্যাল T-section।
তাহলে সিমেট্রিক্যালের ক্ষেত্রে কি হচ্ছিল না সিরিজ আর্ম ইম্পিডেন্সের ভ্যালুগুলো সমান হচ্ছিল, আর অ্যাসিমেট্রিক্যালের ক্ষেত্রে সিরিজ আর্ম ইম্পিডেন্সের ভ্যালুটা সমান নয়। নেক্সট যেটা বলবো ব্যালেন্স নেটওয়ার্ক, ব্যালেন্স টি নেটওয়ার্ক। ব্যালেন্স টি নেটওয়ার্ক, ব্যালেন্স টি নেটওয়ার্ক মিন্স উপরেও যা ইম্পিডেন্সের ভ্যালু থাকবে নিচেও একই ইম্পিডেন্সের ভ্যালু থাকবে উইথ রেসপেক্ট টু গ্রাউন্ড। হ্যাঁ, এটা পজিটিভ টার্মিনাল, এটা নেগেটিভ টার্মিনাল। ওকে, হিয়ার দ্য পজিটিভ টার্মিনাল সিরিজ আর্ম ইম্পিডেন্সের ভ্যালু যা হবে নেগেটিভ টার্মিনালেও সিরিজ আর্ম ইম্পিডেন্সের ভ্যালু সমান হবে। এটার নাম দিলাম Z1/2, এটারও নাম দিলাম Z1/2, এটারও নাম হবে Z1/2, এটারও নাম হবে Z1/2, এটার নাম দিলাম আমি Z2। এটাকে বলবো আমরা ব্যালেন্স নেটওয়ার্ক, কারণ উপরেও যা ইম্পিডেন্স আছে নিচেও মানে পজিটিভ টার্মিনালেও যা ইম্পিডেন্স কানেক্টেড নেগেটিভ টার্মিনালেও সেম ইম্পিডেন্স কানেক্টেড, সেই জন্য এই নেটওয়ার্কটাকে বলবো আমরা ব্যালেন্স টি নেটওয়ার্ক। এটা টি এর মতো দেখতে এবং উপরেও যা ইম্পিডেন্স আছে নিচেও সেম ইম্পিডেন্স আছে, সেই জন্য এটাকে বলবো আমরা ব্যালেন্সড নেটওয়ার্ক। ওকে, নেক্সট আনব্যালেন্সড নেটওয়ার্ক। আনব্যালেন্সড নেটওয়ার্ক, আনব্যালেন্সড নেটওয়ার্ক মানে পজিটিভ টার্মিনালে যা ইম্পিডেন্স আছে নেগেটিভ টার্মিনালে সেই ইম্পিডেন্সের ভ্যালু থাকবে না। তাই কি করবে, এটা মুছে দাও। আগে যে আমরা যেগুলো পড়ছিলাম, হ্যাঁ, দিস ইজ দ্য পজিটিভ টার্মিনাল এন্ড দিস ইজ দ্য নেগেটিভ টার্মিনাল। তাহলে পজিটিভ টার্মিনালে সিরিজ আর্ম ইম্পিডেন্সের ভ্যালু যা আছে নেগেটিভ টার্মিনালে সিরিজ আর্ম ইম্পিডেন্সের ভ্যালু সেম নয়, সেই জন্য এই নেটওয়ার্কটাকে বলবো আমরা আনব্যালেন্সড নেটওয়ার্ক। ব্যালেন্স নয়, আনব্যালেন্সড নেটওয়ার্ক। উপরের দিকটা ভারী, নিচে কিছু নেই। আর আগেরটা ব্যালেন্স ছিল, উপরেও যতটা ভারী ছিল নিচেও ঠিক ততটা ভারী ছিল, সেই জন্য ওটাকে ব্যালেন্স বলছিলাম। আর এটার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে উপরে ভারী, দেখো নিচে কোনো ইম্পিডেন্স নেই নেগেটিভ টার্মিনালে, সেই জন্য এই নেটওয়ার্কটাকে বলবো আমরা আনব্যালেন্সড নেটওয়ার্ক। ওকে, আনব্যালেন্সড টি নেটওয়ার্ক। ওকে, সেম ভাবে আমরা পড়বো পাই সেকশন নেটওয়ার্ক। সেম ভাবে আমরা পড়বো পাই নেটওয়ার্ক। এটা টি নেটওয়ার্ক করলাম, সেম ভাবে পড়বো আমরা পাই নেটওয়ার্ক। তাহলে এটা লুকস লাইক এ পাই, পাইয়ের মতো দেখতে, সেই জন্য এটাকে বলবো আমরা পাই নেটওয়ার্ক। ঠিক আছে, এক নম্বর হচ্ছে পাই নেটওয়ার্ক, এক নম্বর সিমেট্রিক্যাল পাই। সিমেট্রিক্যাল আগের মতো সিমেট্রিক্যাল, সিমেট্রিক্যাল পাই। সিমেট্রিক্যাল পাই মানে বলবো টি এর ক্ষেত্রে সিরিজ আর্ম ইম্পিডেন্সের ভ্যালু সমান ছিল, আর পাইয়ের ক্ষেত্রে শান্ট আর্ম ইম্পিডেন্সের ভ্যালু সমান। ভ্যালু অফ শান্ট আর্ম impedance are same. Okay, শান্ট আর্ম ইম্পিডেন্সের ভ্যালু যার ক্ষেত্রে সমান তাকে বলবো আমরা সিমেট্রিক্যাল পাই। তাহলে পাই কি হবে এরকম, it looks like a pie, পাইয়ের মতো দেখতে এটা। তাহলে এটা সিরিজ ইম্পিডেন্স আর এই দুটো হচ্ছে শান্ট ইম্পিডেন্স পাইয়ের ক্ষেত্রে। এটা সিরিজ ইম্পিডেন্স, এটা শান্ট ইম্পিডেন্স। তাহলে শান্ট ইম্পিডেন্সের ভ্যালুগুলো সমান হবে। তাহলে এটার নাম দিলাম Z1, এটারও নাম দিলাম Z2, এটারও নাম দিলাম আমি Z2, কারণ এটা সিমেট্রিক্যাল। তবে এটা হবে সিমেট্রিক্যাল পাই সেকশন, কারণ শান্ট আর্ম ইম্পিডেন্সের ভ্যালুগুলো সমান। নেক্সট অ্যাসিমেট্রিক্যাল। সিমেট্রিক্যাল যেহেতু হয়ে গেল, 2 নাম্বার হচ্ছে অ্যাসিমেট্রিক্যাল। অ্যাসিমেট্রিক্যাল পাই কি হবে, শান্ট আর্ম ইম্পিডেন্সের ভ্যালুগুলো সমান হবে না, আর নট সেম, আর নট সেম। তাহলে কি হয়ে যাবে, এটা Z2, এটা হয়ে যাবে Z3, তখন হয়ে যাবে এটা অ্যাসিমেট্রিক্যাল পাই। দিস ইজ দ্য অ্যাসিমেট্রিক্যাল পাই, কারণ শান্ট আর্ম ইম্পিডেন্সের ভ্যালুগুলো সমান নয়। নেক্সট ব্যালেন্সড, আগের মতোই করবো আমরা। ওটা টি সেকশনের ক্ষেত্রে বলেছি, এটা পাই সেকশনের ক্ষেত্রে করবো ব্যালেন্স পাই। ব্যালেন্স পাই কি হবে, তাহলে উপরেও যদি একটা ইম্পিডেন্স থাকে পজিটিভ টার্মিনালের সাথে নেগেটিভ টার্মিনালের সাথেও আরেকটা ইম্পিডেন্স
কানেক্ট থাকবে, এটা ইম্পিডেন্স কানেক্ট রয়েছে, এটাও নাম দিলাম আমি Z1, ঠিক আছে। তাহলে এটাকে তখন আমি বলবো আমরা ব্যালেন্স পাই সেকশন, কারণ উপরেও যা ইম্পিডেন্স আছে নিচেও একই ইম্পিডেন্স রয়েছে, কারণ পজিটিভ টার্মিনালেও যা ইম্পিডেন্স রেসপেক্টিভ নেগেটিভ টার্মিনালেও একটা ইম্পিডেন্স লাগানো আছে, সেই জন্য এটাকে বলবো আমরা ব্যালেন্সড পাই। নেক্সট আনব্যালেন্সড পাই। আনব্যালেন্সড পাই সেকশনটাকে বলবো যখন পজিটিভলি ইম্পিডেন্স লাগানো থাকবে কিন্তু কোনো নেগেটিভলি ইম্পিডেন্স লাগানো থাকবে না, দিস ইজ কল্ড দা আনব্যালেন্সড পাই, কারণ এখানে কোনো ইম্পিডেন্স লাগানো নেই, দিস ইজ কল্ড দা আনব্যালেন্সড পাই সেকশন, ঠিক আছে। এটুকুই থাক আজ।